with the help of Gemini. Question number 1. A solution turns blue litmus red. The pH is likely, so acid wala એટલે કે વાદળી લાલ બનાવે એટલે pH 3 આવે. Answer is 3 is the right answer. So acidic solution turns blue litmus red. Acid have a pH value less than 7. Question number 2. Which of the following is the molecular formula of butane? The answer is a C4H10. Answer C is the right answer. Because the butane is an alkane with 4 carbons, the molecular formula is CnH2n plus 2, so n is equal to 4. Then it is a C4H10. Okay. Next question number 3 from how many chambers is a heart of a fish made? 2. Answer is 2. So the fish have a 2 chamber. Heart consists of 1 atrium and 1 ventricle. Question number 4. The human eye forms the image of an object at its retina is the answer. The retina acts as the screen of eye where a light sensitive cell capture the image. Now next question number 5, ये थोड़ा difficult लगा बच्चों को. Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? So answer is D is the right answer. It means IR square. Reason, power P is equal to V into I. Using Ohm's law, V is equal to IR. We get P is equal to I square R and P is equal to V square upon R. So IR square is not a standard power formula. Question number 6. No matter how far you stand from a mirror, your image appear erect. The mirror is likely to be answer B, either plane or convex, because both plane mirror and convex mirror always forms an erect upright image of an object. Question number 7, fill in the blanks. Butane known is a 4 carbon compound with the functional group. That is answer is ketone, because the suffix on indicates the presence of ketone group. 1 kilowatt hour is how many joules? So answer is 3.6 into 10 raised to 6 joule. So 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt into 3600 seconds. So it's 3650 joule. It is 3.6 into 10 raised to 6 joule. The transport of soluble products of photosynthesis by phloem is called translocation. Question number 10. Children inherit transit of their parents received through genes. That is the answer. Question number 11. The radius of curvature of spherical mirror is 40 centimeter. Then its focal length is 20 centimeter, because focal length f is equal to r by 2. So 40 by 2 is equal to 20 centimeter. Now 12, આ થોડો અઘરો પડે છોકરાઓને. Blank is an alloy of copper plus zinc, that is brass. મોટા ભાગના bronze લખીને આવ્યા. Bronze is a copper plus tin આવે. આ થોડું ગડબડ કરી નાખી છે બાળકોએ. Copper plus zinc, that is brass. True false. Question number 13. Iodine is a non-metal plus lustrous. True, that is true, because iodine is a shiny surface. Question number 14. The red light bends the most in depression of white light by the prism. Answer is a false, because violet light bends most કારણ કે સ્લો હોય અને રેડ લાઇટની વેવલેન્થ લાંબી હોય, ફાસ્ટ હોય, એટલે બેન્ડ ના થાય. રેડ લાઇટ બેન્ડ્સ ધ લીસ્ટ because it is a higher long wavelength. Question number 15. A child who inherits a Y chromosome from a father will be a boy. Answer is a true, because Y chromosome is responsible for a baby boy. Question number 16. The salt of strong acid and weak base are acidic with pH value more than 7. Answer is false. Acidic salt have a pH less than 7. One word, one sentence. What is the gap between neurons called? Synapse.
Question number 18. What is the different time difference between actual sunset and apparent sunset? It's about 2 minutes. That is the right answer. Question number 19. Short the dominant traits and receive transits in F2 generation TT, small capital T, small t, small t, small t. The dominant transit capital T, tall, capital T, tall, and recessive transit small t, draft or short. That is the answer. Question number 20. Which instrument is used to measure the potential difference? That is the voltmeter is the right answer. Question number 21. Spinal cord, reflex action. 22. Medulla, salivation and vomiting. C. Thinking process belong to the forebrain cerebrum. Grass. So answer B, producer, and D are the primary consumer. C. How did section A go for you? Okay, very good. 22 તો approximately બાળકો 22 તો લાવી શકશે જ. Very good. Now next section B. So ये टोटली सेक्शन ए का सॉल्यूशन है. अब हम सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ रहे हैं. मैग्नीशियम रिबन क्लीनिंग, because give a solution. Magnesium ribbon cleaning, it is a clean to remove the layer of magnesium oxide that forms on the surface which hinders burning. એટલે આપણે રિબનને શું કરવી જોઈએ? સાફ કરવી જોઈએ. Why should magnesium ribbon be clean? Answer is this. And 27, the reaction between compound X and aluminum is used to join the railway tracks. તો એ 26 આમાં મિસિંગ બતાવે છે. તો એનો આન્સર જે છે એલ્યુમિનિયમ ઇઝ યુઝ ટુ Fe2O3 મને યાદ છે. Fe2O3 આયન ઓક્સાઇડ અને એલ્યુમિનિયમ ભેગા થશે અને એમાંથી જે બનશે બરાબર, એટલે કમ્પાઉન્ડ એક્સ Fe2O3 એન્ડ રિએક્શનને આપણે કયું રિએક્શન કહીએ છીએ? થર્માઇટ પ્રોસેસ કહેવાય ને, થર્માઇટ રિએક્શન કહેવાય. 27. A difference between artery and vein. Artery carries oxygenated blood away from heart, thick and elastic. Vein carries a deoxygenated blood towards heart, thin walls and valves with valves. Question number 28. This question is only for normal student. Draw the neat and label diagram of human excretory system. બરાબર. અને 28B, this question only for visually impaired student. Name only any 4 organs human excretory system. And question number 29. Which type of asexual reproduction is known by the following organism? Amoeba. તો અમીબાની અંદર જાનું બોલાય જાનું. And planaria. બેટા અમીબા અને પ્લેનેરિયા અમીબામાં કયું આવે છે? અમીબા અને એમાં asexual reproduction shown by which type of asexual reproduction shown in amoeba? તો આમાં ડિવિઝન થાય છે ને અમીબામાં, તો બાઇનરી ફ્યુઝન. અને પ્લેનેરિયામાં શું થાય છે? એમાં આખું મોટું બોટું હોય ને બ્લાસ્ટ થાય છે ને. હા, પોર ફોર્મેશન. યસ, વેરી ગુડ. એન્ડ ક્વેશ્ચન નંબર 30. ચાલો પછી ક્વેશ્ચન નંબર 30 જોઈ લઈએ. યસ.
Explain why planets do not twinkle. તો આન્સર છે the planets are closer to earth and act as a extended sources of light. The total variation in light entering our eyes from all points averages out to 0. 31. An electric bulb is connected to 220 volt generator that carries 0.5 ampere. What is the power of bulb? So P is equal to V into I is equal to 220 into 0.50 is equal to 110. આ પૂછાયેલા એકના એક ક્વેશ્ચન છે. Question number 32. On what factor does the resistance of conductor depends? To answer the length of conductor, area of cross section and nature of material. આ ત્રણ એના આન્સર છે. Question number 33. Name the two safety measures commonly used in electric circuit and appliances. તો એક તો ફ્યુઝ હે જાનકી કયા કયા સેફટી મેજર આવે? એક તો ફ્યુઝ યુઝ કરવો જોઈએ અને અર્થિંગ વાયર યુઝ કરવો જોઈએ. આ લિસ્ટ 34 ક્વેશ્ચન નંબર 34 લિસ્ટ ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ લાઇન્સ. they are parallel to each other, they cannot cross to each other, they are બીજી કઈ કઈ આવે છે એની પ્રોપર્ટીઝ બેટા? emerge from north pole and emerge from north pole and demerge in south pole. demerge અહીંયા થઈ જાય અને પોલની નજીક જે હોય એની ડેન્સિટી વધારે હોય અને પોલની દૂર ઓછી હોય. બીજું કંઈ? પછી ક્વેશ્ચન નંબર 35. what are the tropic level? give an example of food chain, state the different tropic level. What are tropic level? The ecosystem in which biotic components depend on each other. Producer, primary consumer, secondary consumer and first topic level producer. બાયણું વાંકી દો. હા બાયણું વાંકી દો. હા થર્ડમાં secondary consumer. okay, now the question number 36. what is ozone? Ozone is O3 molecule oxygenated of O3. બંધ કરી દે બાયણું. and how does it affect any ecosystem? એમાં શું લખ્યું? ઇકોસિસ્ટમને શું ઇફેક્ટ કરશે? ઇટ ઇઝ અ shield of our earth and it protects the ultraviolet light that is causes cancer, skin cancer. next question. what are the changes seen in the boy at the time of puberty? મૂછો એને શું થશે? આને શું કહેવાય? હા moustache. પછી voices become heavy. પછી beard આવશે. પછી બીજું કંઈ? ખભા જે છે પોળા થશે. બરાબર, આ બધા એના લક્ષણો છે. પબર્ટીમાં એને શું શું જોવા મળશે? ક્વેશ્ચન નંબર 38. write the balance equation from the following chemical reaction. hydrogen plus chlorine gives twice HCl. second, calcium hydroxide plus CO2 gives calcium carbonate plus water. sodium plus water, sodium hydroxide NaOH plus H2. question number 39. physical properties of metal. they are lustrous, malleable, ductile, seed, and they are conductor of heat and electricity. okay, these are the physical properties of metal. now question number 40. what is corrosion? suggest some remedies to prevent corrosion. in the presence of air and
in humidity, the iron is converted to iron oxide or it is oxidized, that is called corrosion. And we are suggest that the painting, greasing, galvanizing, alloying, anodification, good quality painting, galvanization, these are the remedies to prevent corrosion. Name the hormone that functions secreted by given endocrine glands. તો પેન્ક્રિયાસ ઇન્સ્યુલિન આવે, રેગ્યુલેટ બ્લડ સુગર. પછી થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ, થાઇરોક્સિન, મેટાબોલિઝમ. એન્ડ ઓવરીઝ, એસ્ટ્રોજન, ફિમેલ traits. Question number 42. This question is only for normal students. Explain female reproductive system with help of neat and label diagram. આ વખતે મેં કીધું હતું બરાબર છે કે આ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ આ વખતે આવશે, કારણ કે ગઈ વખતે મેલ આવ્યું હતું એટલે આ વખતે એ લોકોએ ફિમેલ પૂછ્યું. એટલે વારાફરતી આ લોકો એક એક પૂછતા હોય છે. ઓકે, એટલે બહુ સારી વસ્તુ છે. એક વર્ષે મેલ પૂછે છે અને એક વખતે ફિમેલ પૂછે છે. તો ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ અહીંયા જેમિની આપી નથી બરાબર, આપણે એને પૂછીએ ફરી. બરાબર, ચાલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે ઓનલી ફોર વિઝ્યુઅલી ઇમ્પાર્ટેડ. તો ઓનલી વિઝ્યુઅલી ઇમ્પાર્ટેડ ડિફરન્સ બિટવીન મેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ એન્ડ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ. આ જો આ ફિમેલ રિપ્રોડક્ટિવ સિસ્ટમ ડ્રો કરીને આપી જેમિનીએ બરાબર. ચાલો એના પછી એટલે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન મેલ એન્ડ ફિમેલ. તો મેલમાં જે છે સ્પર્મ હોય અને ફિમેલમાં એગ હોય. પછી મેલ અને ફિમેલમાં શું ફરક છે એવું પૂછ્યું છે. ચાલો પછીનો ક્વેશ્ચન છે 43. રાઇટ ધ એડવાન્ટેજીસ ઓફ વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન ઇન પ્લાન્ટ. જાનકી. Plant can bear fast vegetative propagation in plants. Advantages of vegetative propagation in plant and what are the unisexual flower? Give an example. Unisexual flower માં તો પપૈયા બરાબર. है जानकी. What is the power of lens and write the formula of power of lens. Power of lens P is equal to VI. This is a power. A power of lens નું ફોર્મ્યુલા શું છે બેટા? 1/f. That is an SI unit of diopter is the SI unit. Now unisexual flower માં પપૈયા આવે ને, watermelon. Very good. બંધ કરો ને ભાઈ, બાયણું બંધ રાખો ને. ચાલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 44. 45. Numerical. Given h height is 2 cm, focal length is 10 cm and convex lens and u is equal to -15. -15. The answer v 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So 1/v is equal to 1/10 plus 1/-15. So 1/30. Answer, so u v is equal to +30. Real and inverted answer આવે છે. So image position is +30
એન્ડ સાઇઝ એને આપણે કહીએ છીએ magnification V by U, that is 30 by minus 15 is equal to minus 2, and height h dash is equal to m into h is equal to minus 2 into 2 is minus 4 centimeter is the right answer. Question number 46, explain the register in series connection. Register in series connection. આ પડદો વાંકી દો ને બેટા, અને આ બાયણો વાંકી દો, અવાજ આવે છે. સિરીઝ કનેક્શન, ચાલો જોઈ લો ફટાફટ. બહુ સિમ્પલ પેપર હતું, પણ આમ તો 70-80 માર્ક તો આરામથી બાળકો લઈ શકે. તો સિરીઝ કનેક્શનની અંદર I1 plus is equal to I2 plus I3 is equal to I. So voltage V is equal to V1 plus V2 plus V3. V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3. Solution IRS is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. So RS is equal to R1 plus R2 plus R3. The characteristic is remember. Chalo, now next question number 47. અમુક આને સ્કીપ કરી દીધા છે જેમિનીએ. 47 આડું સોલ્યુશન કરી છે. ચાલો 47 છે, ફ્રેશ મિલ્ક pH is of 6. How do you think pH will change as it turns into curd? તો pH is less than, તો curd બને તો pH કેટલો થઈ જશે બેટા? હા, 1 to 6 ની વચ્ચે આવી જશે. Because lactobacillus bacteria produce acid, lactic acid, so it is pH of the acid is increases, curd. And second, which gas is usually liberated when acid react with metal? Hydrogen gas is evolved, and illustrate with the example. Zn plus water gives Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2. Question number 48, chlorine gas is used for manufacturing of substance X, which is used for bleaching. CaO plus Cl2 gives CaOCl2, bleaching powder. So name the substance X is CaO, calcium oxide. આને શું કહેવાય? આને કડી ચૂનો કહીએ છીએ આપણે. And write the preparation of substance X, uses other uses of substance X. Bleaching, textile industries, to bleach wood pulp, paper industry, disinfecting water, yes, potable water બનાવવા માટે. very good Janki. Question number 49, difference between saturated and unsaturated hydrocarbon. Saturated only single bond alkanes, less reactive, burn with blue flame. Unsaturated double or triple bond alkene or alkyne, more reactive, burn with sooty flame. Homologous series, a group of organic compound having same functional group and similar chemical properties like methane, ethane. Question number 50, digestive system, esophagus, stomach, liver, small intestine. Digestion in B. Explain digestion process in B. Gastric gland secrete hydrochloric acid, and pepsin breaks protein, acidic medium, and mucus protecting lining. તો આ આપણે ડ્રો કરવાનું છે ડાયજેસ્ટિવ, બરાબર? ઓકે, ડ્રો નથી કરવાનું, ખાલી ABCD શું છે એટલું જ તમારે લખવાનું છે. પછી ઓનલી ક્વેશ્ચન નંબર 54 visually important, એમને ખાલી name the organ of digestive system and explain digestion process in small intestine. Now question number 51, explain different pathway in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms. તો એના જે પાથવે છે એ સિમ્પલ ગ્લુકોઝ 6 કાર્બન મોલેક્યુલ, પેજ નંબર 88, ટેક્સ્ટ બુક in cytoplasm,
pyruvate, 3 carbon plus energy in the absence of oxygen. In yeast, ethanol plus carbon dioxide plus energy, lack of oxygen in our muscle cell, lactic acid plus energy, and presence of oxygen in mitochondria, carbon dioxide plus water plus energy. Now question number 50. Question for normal student, draw the label diagram of eye and the function of pupil and lens. તો જો હ્યુમન આઈ જે છે આ રીતે ડ્રો કરવાની છે. આવું કંઈ વ્યવસ્થિત તમે ડ્રો કરી શકો છો. અને પછી એના જે છે પ્યુપિલ રેગ્યુલેટ એન્ડ કંટ્રોલ ધ અમાઉન્ટ ઓફ લાઇટ entering the eyes, and lens, it is a convex lens made of transparent flexible jelly like material in focuses light onto the retina by adjusting the focal length. Question number for 15 only visually imparted, write the myopia, write the cause is how corrected. તો myopia એટલે જાનું ક્યાં ગઈ જાનું? હા, myopia મિયોફિયા શું છે બેટા? નિયર સાઇટનેસ. એમાં દૂરનું ના દેખાય એટલે કે ધ ફાર અવે ફ્રોમ long distance it is not visible properly, that is called myopia. And causes એનાથી શું થાય? દૂરનું દેખાતું નથી. અને how it is corrected with the concave lens. Okay, now question number 52. 53 question only for normal student, draw and explain schematic diagram of domestic electric circuit. Domestic electric circuit આપણે જોયું હતું ને જાણું? એ દોરી હતી તો શું દોરી હતું? ડોમેસ્ટિક ઇલેક્ટ્રિક સર્કિટ એનો ડાયાગ્રામ જો તમારે આ રીતે પરીક્ષામાં દોરવાનો છે, બરાબર? ડાયાગ્રામ જે આપણે 10 યર્સના સોલ્યુશન લાઈવ કરેલા એમાં એ ડાયાગ્રામ છે જ. 4 માર્ક ક્વેશ્ચન, બરાબર? આ બધા ડાયાગ્રામ પૂછાયા છે. So the 3 wire, the typical line wire, positive usually red, it is causes high voltage 220 volt in India. Neutral wire negative, usually black insulation, it complete circuits. It at 0 volt, and earthing wire is usually has a green insulation, that is safety wire connected to material plate deep in the earth. Parallel connection. In homes, all appliances are connected in parallel. This is done for 2 main reasons: independent operation, each appliance has its own switch. If one bulb fuses, the other appliances continue to work. Same voltage, every appliance receive full 220 needed to operate efficiently. Safety features: electric fuses, a safety device with a low melting point is if current exceeds. આ ફરી ચાલુ કરી દો. exceeds, હા મેં અહીંયા ઓલું બંધ છે એટલે ઓકે, હોટસ્પોટ ઓન છે. હા, and current exceeds safe limit due to the overloading, short circuit and fuse wire melt and break circuit, protecting your appliances.
Now earthing, the green earthen wire is connected to the metallic body of appliances like iron or refrigerator. If there is a current leak to the metal body, the earth wire provides a low resistance path for the current to flow into the ground, preventing a severe electric shock, short circuit. This happens when the live and neutral wire come into the direct contacts, causing huge spike in current. Two separate circuits, 50 ampere circuit, heavy appliances like geyser, air conditioner and heater. 5 ampere circuit, lower power devices, bulb, fan, radios. Okay. Now the question number 53. 53 only for visually imparted. Write the Fleming left hand rule. What is the Fleming left hand rule? And electric short circuit. ये तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट तो आम आई गયું. Fleming's left hand rule. When Fleming's लेफ्ट हैंड के लेफ्ट थंब है हैंड रूल. बोलो. Fleming left hand rule is a simple way to find the direction of force motion acting on a conductor when it is placed in magnetic field. This is the principle behind how electric motor work. That is the Fleming left hand rule. Magnetic field line is આ ફિંગર આવશે, પછી થંબ આવશે, એ તમારો ડાયરેક્શન ઓફ ફોર્સ આવશે, અને જે મિડલ ફિંગર છે ડાયરેક્શન ઓફ કરંટ આવશે. The use of this rule stretch the thumb, forefinger and middle finger and the left hand such that they mutually perpendicular to 90 degree to each other. How identify direction? Forefinger point the direction of magnetic field, north to south. Middle finger the direction of current, positive to negative, and thumb points the direction of motion of force acting on the conductor. Now question number 54. Difference between biodegradable substance and non-biodegradable substance. Biodegradable જે છે નોન પોલ્યુશન અને ડિગ્રેડેબલ જે છે નોન ડિગ્રેડેબલ પોલ્યુશન કરે છે. ચલો બાયોડિગ્રેડેબલમાં ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ પીલ્સ એ બધું આવે. નોન બાયોડિગ્રેડેબલમાં પ્લાસ્ટિક, મેટલ, હાર્ડ મટીરિયલ, એ ગ્લાસ. ચલો બીજું કંઈ બાયોડિગ્રેડેબલમાં આવે છે બેટા? ઓકે, આ છે ઇકોસિસ્ટમ. વોટ ઇઝ ઇકોસિસ્ટમ? Biodegradable broken down by biological process, bacteria and fungi, fruit, peel, paper. Non-biodegradable substance that cannot be broken down by microorganism and persist the environment for long time. Example, plastic and glass. Ecosystem. A ecosystem is a self-sustaining unit where living biotic organisms interact among themselves with a physical abiotic environment. Biotic component: producer plant, consumer animal, decomposer. Abiotic component are sunlight, temperature, soil and water. Okay. Now question number 54 completed and paper is solved. હવે જેમની આપણા માટે મેથ્સની નોટ્સ બી બનાવી છે, થિયોરમ્સ બનાવી છે, બરાબર. સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સેક સ્ક્વેર થીટા. બરાબર. આનો આપણે અલગથી વિડીયો બનાવીશું કે જેમની આપણા માટે એકદમ સ્પેશિયલ બધી નોટ મેથ્સ માટે બનાવી દીધી છે. ઓકે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ એન્ડ સપોર્ટ ધીસ ચેનલ. જય શ્રી રામ, જય મહારાજ, જય સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વોપરી શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન, શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન, શ્રી મહાદેવની જય.